me in Kuje. I said no. I was in detention. They came to me, offered me everything, and I said no. They gave me vice president of Nigeria, and I said no. Are you insane? Odima, Igbo ndị mụrụ nzem ọzọ ekene m ụnụ na-asị ihe ọma mere onye mekwere ibe yo. Ebula mbata na agbagwa m okwu na Ogene TV m olini nwa nke izizi nna ya Ojemba. Cheta na ndị Igbo na-asị onye sige nni tinye nnu n'ime nni ya. Ọ bụ na nnu ahụ atụghị ya, ị ga na-etinyekwa tutu ruo mgbe o ji tụọ ya. Maka ọ bụ na itinye gị nke itinyere etinye abụrụgo ihe furu efu. Ya bụ na agwago m ụnụ mgbe gara aga na ụfọdụ ndị mmadụ nọ na-ajụ m kedu ihe o ji bụrụ na mgbe ọbụla pụtara ebe a ihe banyere okwu Nnamdi Kanu ka ị ga na-etinye ọnụ. Ma jụọ ha sị ha, ọ bụ na onye laba ọ larubeghị, ọ ga-atọ n'ụzọ ka ọ ga na-ala. Okwu metụtara Nnamdi Kanu a na-etinye ọnụ, aka ji Nnamdi Kanu ọ haala ya. Ihe ajọ Igbo Nnamdi Kanu ji na-eti mkpu eji rara anyị n'aka ndị iro ugbu a ọ dịlanụ mma, ala Igbo ọ dịgo mma, aka ndị iro ọ hapụla ya bụ nwa agbadi. Kedụzi ihe mere na anyị aga na-ekwu okwu ya tutu ruo mgbe aka ji ya hapụrụ ya? Unu mana a sị na ọ na-adị mma akwa mmadụ aka egosi ebe ọ ga-ada. Tata o dogo m anya na ihe a ndị Igbo na-asị okenye si ya amaghị ala egwu aghụghọ dị n'ime ya. Tata ọ gwa ihe m fụrụ m ji kwere na ya bụ ihe, aga m egosikwa ya unu. Ọ bụrụ na ị ga-echeta, o nwenugo mgbe m gụrụ na egwu otu ndị ụmụ nwanne anyị tikọrọ aka ọnụ wee gụọ, ya bụ ndị otu Dynamite. Egwu aha ha gụrụ sị, ajụrụ nwata ihe gburu nne ya, ọsị ọba eju. Ajụọ ya gịnị gburu nna gị, ọsị ọba eju. Ajụọ ya gịnị ka iji n'aka, ọsị ọba eju. Nwa m ndọ na-agụkwa gị. Mmehie gbuole nne na nna ndị lara ala, mana anyị ka nọkwa n'ime mmehie na-akpagharị. Jehova biko arapụkwala ndị gị, na onwebego onye rapụrụ ubi ya n'oruru ahịhịa. Onwebego onye rapụrụ ubi ya n'oruru ahịhịa. Ya bụ tata o nwere ụka ajụjụ dị oke mkpa m ga-ajụ onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo. Otu ọbụla nọ taa sị ha na-eme gbalụ gbalụ ka Igbo nwere onwe ha. Otu ọbụla nọ taa sị ihe metụtara Nnamdi Kanu eji na-ewute ha. Ma ị bụ IPOB, ma ị bụ ESN, ma ị bụ Ada ndị Igbo, ma ị bụ Igbo speaking, ma ị bụ IPOB Women Wings, ma ị bụ Youth Wing, ma ị bụ Autopilot, nke ọbụla ọ sọrọ gị zaa. Otu ọbụla ọ sọrọ unu bụrụnụ. Ihe dị mkpa ma ọ bụ ihe obi ji dị m mmata bụ ewepụga IPOB onye ọbụla ama taa dịka ọnọdụ ma ọ bụ otu onye ndu hibere iji mee gbalụ gbalụ maka Igbo inwere onwe ha. Onweghị otu ọzọ anyị ma maka ya. Mana ọ bụrụkwa ma o nwere ndị na-emekwa gbalụ gbalụ na-emesi ihe ike n'ihi na aka ji onye ndu ugbu a ka e nwee ike hapụ ya ka Igbo nwee ike nwere onwe ha. Ha nọ mmadụ dịka Simon Ekpa nọ ya. Anyị na-afụ nke ọ na-eme, maka na ana m agwa ụnụ na onye na-enyo isi ya na-apụta. Ndị ka nọkwa na otu IPOB ugbu a, ndị nọ n'ọkwa ebe ahụ, o nwere ajụjụ a m ga-ajụ ụnụ taa site n'egwu a m gụrụ. Agụrụ m egwu a sị ụnụ na ajụrụ nwata ihe gburu nne ya, ọsị ọba eju. Jụọ ya ihe gburu nna ya, ọsị ọba eju. Jụọ ya gịnị ka o ji n'aka, ọsị ọba eju. Nwa m ndọ na-agụkwa gị. Ndị otu jikọrọ IPOB ọnụ taa kemgbe onye ndu na-anọ ya, ndị si ha abụzi ndị nọ n'isi taa, ana m ajụ na ajụjụ a, gịnị meziri o ji dị etu a? Gịnị na-eso okwu a? Ihe na-eso okwu a ugbu a eji nwee ndị kwe na ndị ekweghị a bụ ihe aka na-egbu Igbo taa. Maka ndị kwe na ndị ekweghị a emere ndị Igbo ihe na mgbe gara aga, na-eme ndị Igbo ihe taa. Unu a na-achọkwa ka o mee ndị Igbo ihe n'ọdịnihu. Ndị akwe ndị ekweghị, enwe factions, esibe ya ejebe onye. Gịnị ka ọ ga-eji wee bụrụ ya? Ọ na-azụ m nni, ọ makwa onye m bụ, ọ ma mgbe anyị bidoro otu a, ọ ma etu anyị si bido. Unu echefuo na agwago m unu na Methuselah's old age has nothing to do with Solomon's wisdom.
abịara ihe banyere ikekwa biznes a na-eme taa, a na-enwe ihe dịka ngalaba 3. Enwere ike inwe onye bụ business initiator, ya eme initiator na idea, mana o ji ego ji eme ya, ọ baghị ka ọ ga-esi gaa ihe dị n'ime ya. Ya ga-achọ onye nwere ike ịbụ business financier, onye nwere ike iweta ego ka e wee mee ya bụ biznes. Onye nke ahụ nwere ike ịsị, ọ bụrụ ma ego eji m mana ama anya biznes a ka esi eme ya, achọta onye ọzọ ga-abụ business executor, onye nwere ike ịma ihe banyere ya bụ biznes a. Mana emesịa ihe niile a, biznes a bụ gịnị? Ka o nwee isi, ka onye ọbụla were nke ya. Ọ pụtaghị taa na ọ bụ gị bụ onye ya na onye ndu soro hibe IPOB bụ iwu na taa aka ji onye ndu taa na ọgụwa ga-anọ n'isi. Okwu a na-ekwu ekwu, ọ bụghị onye ọbụla ma ya ekwu. Ekere ọrụ eke. O nwere ndị nwere ike ịma ka esi ekwu okwu, o nwere ndị nwere ike ịma ka esi atụta elu, o nwere ndị nwere ike ịma ka esi agbasa ozi, o nwere ndị nwere ike ịma ka esi akpọkọlata ndị mmadụ. Gịnị tinyere ndị Igbo n'ọnọdụ a? Kedu ihe na-ese okwu a? Onye ọbụla chọrọ ịbụ onye isi. Onye ọbụla bụrụ onye isi, onye ka a ga-achịzi? Unu ọ na-esokwedo usoro ụkwụ onye ndu? Unu ọ na-egekwara ntị n'ọnụ mmiri okwu ya? Ọ bụrụ na ihe dị nwa amadi ya mkpa bụ nke m ka ọ bụrụ m ka ọ bụrụ m, unu ma tata dịka m gosiri unu na o nwebeghị ụdị nkwa a na-ekwebeghị nwa amadi ya. Ekwegide ya nkwa, kwe ya nkwa ka ọ bụrụ osote onye isi ala n'obodo a bụ Naịjirịa, mana ọ sị mba. Imerime n'ime unu taa ekwe unu nkwa naanị minista unu ga-ere Igbo, ekwe unu nkwa naanị MD unu ga-ere Igbo, ekwe unu nkwa naanị director n'otu agency unu ga-ere Igbo. Unu fụrụ etu ndị South East politicians nọ taa na-ere ndị Igbo ebe a na-achọ position. Onye bụ gọvanọ chọga ka ejiri ya ga-eme vice presidential candidate, n'ihi nke ahụ ọ na-ere Igbo mgbe ọ bụ gọvanọ. Onye bụ senetọ ga-anọ na House, o nwee ike ikwu okwu ga-abara Igbo uru, n'ihi gịnị? Ọ chọrọ ka ọ pụta from Senate ya bụrụ gọvanọ. Unu nwekwara afọ ojuju. Ndị otu nke ọzọ m ga-achọ ịjụ ajụjụ taa, m ga-egosikwa unu ihe banyere ha, bụ ndị kpọrọ onwe ha ọha na eze. Ihe a bụ otu kwesịrị ịnọ na-ekwu okwu, na-eleba anya na ihe banyere ọdịmma ndị Igbo. Ihe a bụ otu kwesịrị ịnọ ha kpọọ South East Governors, agwa ha okwu sị ha ma unu emeghị ihe dị etu a, ihe dị etu eme. Ihe a bụ otu kwesịrị ịnọ ha kpọọ ndị mmadụ n'ala Igbo, asị ha ọ bụrụ na gọọmenti etiti achọghị inye ihe dị etu a, tikọọ n'isi ọnụ mee ya ka ọ dị etu a. Ihe a bụ otu kwesịrị ịnọ ihe ọbụla metụtara nwa afọ Igbo ebe ọbụla ọ nọ, ha eburu ya n'isi hụ na a gara ije ya. Ihe a bụ otu kwesịrị ịnọ na-ahụ maka ọdịmma nakwa agamniru ndị Igbo. Mana tata ya bụ otu dịzị ka ọ bụ political association, ebe ọ ga-abụ gọvanọ ga-eji aka ewepụta onye ga-abụ onye isi, ebe ọ ga-abụ mmadụ dịka senators bụ ndị ga-akwado onye ha chọrọ ka ọ bụrụ onye isi. Onye ga-ekwuzi nke ndị agha ga-anụ ma ọ bụ nke ha ga-eme. Tata o nwere ihe m ga-egosi unu ebe a ka unu kirie nọ na ntị unu n'ọnụ President General Ọhaneze, ka unu fụ na ihe niile a Nnamdi Kanu onye ndu nọ na-eti mkpu ya na-ebe ọnọdụ ndị Igbo, ihe a na-eme ndị Igbo, ihe banyere Igbo nakwa ihe a ga-eme ka ọ dịrị Igbo mma, na ha macha maka ya. Ha macha na ọnọdụ Igbo nọ taa adịghị mma. Ha macha na a na-emegbu Igbo emegbu. Ha macha na Igbo kwesịrị ịnọgharịrị onwe ha, maka na ebe onye nọ ga-adị ya mma ya anọgharịa. Mana ajụjụ m na-ajụzi bụ kedu ihe ha ji maracha ihe dị etu a, ma sịkwa ebe a ha nọ bụ ebe ka ha mma? Ọkwa chere m na ndị a sị ha bụ ndị South East politicians. Ọkwa ụnụ ihe eji mara ụnụ bụ jumpology. Onye nọrọ na otu ndọrọndọrọ nke a, ọ bụrụ na ihe ọ chọrọ eruteghị aka, ya esi ebe a jọmpụọ gaa na another political party, maka ọ bụrụ ideology ụnụ enweghị. Ihe ụnụ na-achọ bụ personal interest ụnụ, ebe ọ ga-abara ụnụ, ya mere ụnụ na-eji abụ from party A to party B. Kedu ihe mere ụnụ enweghị ime jumpology na ihe banyere ọdịmma ndị Igbo na ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa? Ebe ụnụ makwara na ọnọdụ a ndị Igbo nọ na Naịjirịa taa adịghị mma, na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo taa adịghị mma,
ọsọ unu na nsọ ime jumpology sikwa n'ebe ahụ wee pụta. O nwere otu ajụjụ m sị ka m jụọ unu taa, biko nụ, eji m obi umeala na-ajụ unu ajụjụ ha. N'agbanyeghị nkwa niile ekwegoro onye ndu dịka o wee bara ya, dịka o were fọjuo akpa ya, ya sị mba. N'agbanyeghị ihe niile ọ gabigarala ka na-agabigakwa ugbu a n'ihi gịnị? Aha ndị Igbo, ọdịmma ndị Igbo. Ajụjụ m sị m ajụ unu taa bụ gịnị? Gịnị ka onye ndu Nnamdi Kanu mere unu? Gịnị ka Nnamdi Kanu mere unu, South East governors na South East politicians? Gịnị ka nwa amadi ya mere unu ji si ọnwụ hụrụ ya ya gbuo ya? Tata aga m egosi unu ihe ọ ga-abụ unu kirisia. Unu amara na ndị a macha ihe ha na-eme, kama na ihe na-eme ha ka ha na-amaghị. Aga m egosi unu ihe a ka unu kirie ya ugbu a. Ka unu na-ekirikwana ya, mụnwa eji nwayọọ nọgharịakwanụ maka na ọ na-abụ ekwute okwu eritụkwana ife. O ji wee dị mma a na-eme ọgụ, a na-eme ọrụ, atata ụkwa atatụ akị. Ama m na ụlọ mana ihe nọ n'iru m ebe a ka otu adịnụ. Etu m na-esi eji akwa, green bean, green pepper, ayabas, carrot na iberibe ihe ndị ọzọ ji hazichaa akwa m ji eri ọkpama ka ọ wee dị m mma n'ahụ na ọ ife onye riri ka okwu ana. Mana ị hụrụ nke a mbiga taa, ọ bụrụ ofe akwara ezigbo ngwa ofe, ahụ eji mee nke ehila ma ọ bụrụ mba 5. Ihe o jikwara dị etu a bụ na o nwere otu nwanne m nwoke kpọrọ m n'ekwentị si na kemgbe ụbọchị 10 gara aga ugbu a ka ya malitere kiribe Ogene TV m, na ihe banyere mkpụrụ ụbọchị 10 ahụ, ihe ya nọ bụ ya necha nke ya ne nke a, ya necha nke ya ne nke a, na-alele ihe niile m mere m kwuru na programs nọ na ya bụ chanel, lesia ya, onye ya ọṅụ, nye ya afọ ojuju. Ọ sị m send ọrịa akara ekwe ụlọ akụ ka ya sị m jisi ike. Nwanne m esend ọnụ chebe m esend ihe m nụrụ ya akọ n'ekwentị m kpakpa mele ya, ọ werela m ya etu isi were m ya ka Chineke ga-esi awere gị ya. Mana ọ sị m akpọla ya aha n'asụsụ oyibo, ọ sị ka ọ bụrụ anonymous maka na ntata bụ mgbawa azụ, echi bụ oriri ya, na onwebeghị ihe m hụrụ ma na-akpọkọsị ahụ ya ga-afaga ma ọ bụrụ ndị mba 5. Nwanne m nwoke, ọ ga-adịrị gị mma. Ka unu na-ekiri ya bụ ihe ka m ga-eri tọpụkwanụ ọkwa ma na akwa ghere ya, ma ndị tọpụzie ya ma echighata azụ. Unanuo akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV nke nụrụ. Ogene TV. Obviously, but the situation in Nigeria today is so bad, so critical that it must be discussed when leaders meet. And I don't think anybody needs to be told the situation. Things are not good. And it is important to underline the fact that it is not proper to blame this government for what is happening, because this is a culmination of errors and failures of many past administrations. I believe that the government, in the past few days, they have taken some steps which are giving some confidence to Nigerians. Government have taken practical steps to show they identify with the sufferings of the masses by cutting down the entourage, because the entourage of the visit abroad is embarrassing. When we talk about over 500 people following an entourage, it's very embarrassing. So I think the president has shown further things must be done. One thing is clear. In 1914, when Lugard amalgamated Nigeria, Nigeria have got ethnic nationalities, people with different culture, people with different language, people with different religion. They were not the same. It was clear to us at that time
that the survival of Nigeria will depend on our ability to manage our differences. And of course, our forebears before independence were able to manage it. Before Nigeria, something was amalgamated. What was that thing that was amalgamated? They have amalgamated. They must tell us what they amalgamated, what those things were before they amalgamated them, and why we should not de-amalgamate. So the country was not organically made. People didn't come together and say, oh, we just want to be Nigerians. Somebody committed a crime of amalgamation. What did you amalgamate, and why did you amalgamate it? They amalgamated it because our South Fulani was so poor. It was written there. The reason why we are amalgamating is because the Northerners are poor. They had nothing. So that the South can feed them. Are we not feeding them till today? The military intervention in 1966 was absolutely very unfortunate. It was the saddest thing that ever happened to Nigeria. Unfortunately, that is blamed on Igbos. But there was no reason for Igbos to topple that government, but it was blamed on us. And let me very quickly correct one historical profanity. One historical profanity. Because by the grace of God, I'm not just a lawyer, I'm an historian and an archivist. And things must be put in historical perspective. Whenever I hear people say the 1966 coup was an Igbo coup, it is a lie from the pit of hell. It is not true. It was a coup led by dissatisfied, disgruntled Nigerians. There were 21 people in all, with the forefront leader being Major Kaduna Nzogu Chukuma from Okpanam near Asaba. Therefore, let me tell you that others who have always made them to say it was an Igbo coup were Major Emmanuel Ifeajuna, Major Chris Anuforo, Major Timothy Onwatuego, Major Humphrey Chukwuka, Major Don Okafo, Captain Ben Bullier, Captain Emmanuel Mobosi, and Captain Ogbu Oji. These were the 7 Igbos. But now, let us look at the list of the coup players. We have Major Adewale Ademoyegun. He was Yoruba. He's the one who authored the book, Why We Struck. We had Captain G. Adeleke. He was Yoruba. We had Captain Fola Oyewole. He was Yoruba. Who authored the book, The Reluctant Rebel. We had Lieutenant R. Egbiko. He was Asian from our own Edo State. We had Lieutenant Tijani Kassina. He was Hausa Fulani. We had Lieutenant O. Olafe Mio, Yoruba. We had Captain Gibson Jalo. He was of the Middle Belt. We had Lieutenant Pope Harris Egaga. He was an Urobo man. We had Lieutenant Dag Waribori. He was an Ijaman. We had Second Lieutenant Saleh Dambo. He was Hausa. And we had finally Second Lieutenant John Atom Bera. Many of you knew him as a military administrator. He was of TV extraction. Now, that particular government, before independence, they had a constitution, a true federal constitution, a constitution that could actually apply and try and bring without a lot of strain to a people who have diverse background like Nigeria. We had a true federal constitution in 1960, 1963, and that worked for us. Later on, they changed to a unitary constitution, which is not right. Now, that is why we in Igbo land, we are saying, let us have a true federal constitution. What we are operating today is a unitary government. It doesn't work for a people who have diverse background. Take
many countries, if you go to a place like Britain, you have Scotland, you have Wales, you have England, they have a constitution that binds them together and is working for them. It's not a unitary government. If you go to America even, America, we are supposed to be following the American constitution. But what they have is not a unitary government. Every state in America have got a certain level of autonomy. Now, I believe that I believe that the government of Bola Ahmed Tinubu should take steps to see if we can actualize this restructuring of Nigeria. Without a proper restructuring, Nigeria will continue to have problems. There is no way this country can survive. Today, everybody is talking of presidency. In a restructured Nigeria, the presidency will not attract so much attention as it does today, because today every power is vested on the president. As I said last time, for example, a child who is born in south or southeast in the past 30 to 40 years have not even seen a train before. He doesn't know what it's all about. But we have borrowed money, and the whole money we borrowed was invested in railway line from western Nigeria to northwest. These are some of the problems we have. Now, coming specifically to one of Igbos, our own is very serious. It's very, very serious. We feel very sad about what is happening to us. When we came together as one country, Lagos became a capital. Naturally, in every country in the world, people all work together to develop their capital. The moment in 1914, once Lagos was made the capital of Nigeria, it was the duty of all Nigerians to come together to develop our capital. Our capital, Lagos, became the pride of our country. Igbos came in and participated. I must tell you, Igbos by nature, once they say they are with you, they are with you. They are people who, when they make a commitment, they keep to it. Igbos they did a lot to develop the place. We are not saying that Igbos built Lagos alone. No, they couldn't have built Lagos alone. We didn't say that there were no other inhabitants. There were. So the point is that, but you see, they played a major role in shaping the destiny of Lagos today. Yes, now, the same thing with Abuja. When Abuja was made the federal capital, Igbos moved in. Now, today, Igbos are being Igbos are being abused and being insulted, called all sorts of names, called greedy because of their efforts to develop Abuja and Lagos. Even up to a point that people are now saying, because in the last election, a candidate Peter Obi, who was supported by majority of Igbos. Mark you, not every Igbo man voted for Peter Obi, because this is a democracy. There were Igbos in APC. Igbos in APC voted for APC candidates. Before the last election, there have been informations, unverified informations, circulating in many circles that Igbos have dominated, that Igbos have major investments in Abuja, Igbos have major investments in Lagos. That was before the election. There is nothing that verified that Igbos have there is no statistics that prove that Igbos have, but people believe that Igbos have got. Now, after the election, the candidates Igbos supported, one in Abuja, the candidates Igbos supported, one in Lagos. It was now confirmed by all these people who are against Igbos that yes, that the only way now to handle Igbos is to cripple, they use the word cripple. Several meetings, clandestine meetings have been held in places where people said that it is now important to cripple the Igbos, and that the way to cripple them is by crippling their businesses in Lagos, crippling their businesses in Abuja. These informations get to us. It gets to me as the leader of Igbo. I've got this information. I don't believe this information, but you see, when I see certain things happening, for example, suddenly after the election, Igbo buildings were being demolished in various places with excuses. I was at a meeting
few days back last week, and they said, the Igbos must find a way of checkmating them. I sat there in the midst of them, and the man said, you are not even saying anything. I said, what is the offense? He said, they are bought everywhere in Lagos. They are buying and buying. And I said, when they came with gun and shot your people, or your people collected money for the purchase. The man looked at me and said, why are you like this? I said, I'm like that. Did your people sell to them? Or they brought gun and said, your land or your life? Why don't you land their industry? Ask you to sell your land. That was the end of the meeting. I have investigated the motions in Lagos, for example, and it is very clear to me that some of them didn't follow the process of law. Didn't follow the process of law of any civilized society. You cannot come to anywhere and start demolishing somebody's structure without telling him. In the first place, in every place, when a building is going on, if the person has violated the construction, the building people must go as first to mark it. But however, these people just come in without any court order, without they demolish them. This is not a proper thing. We have raised our objection, and I'm glad to observe that I think the government of Lagos State and all those doing this have stopped. I'm happy because we are not objecting to government acquiring any property for overriding public interest. They can, but the government must follow the right. If somebody come into a place, invested his life saving, and suddenly he wakes up one morning and see the building demolished, a child goes to school, before he comes back, his house where he left the money was demolished. I think it's a very hostile thing, and I'm happy many right-thinking Nigerians are with us. I must tell you frankly that we have, even in Lagos, many people in Lagos are supporting us. I believe that this is a very important point, because there is also the threat that Igbos, whenever they have license for anything to not be renewed, Igbos may not get contracts on that. But that of contract, to be honest, most of the Igbos business don't get contract. They buy their contracts. If you go to Abuja, most of the prosperous Igbo businessmen, they normally buy contract from other people, because we don't get it. One malicious falsehood against the Igbos was the Civil War, and then the coup of 1966. 1966, Igbos were blamed for the coup. The coup was a military operation. Many other coups have come after that, led by other groups, but they forget to say that that coup failed, and the person who made it to fail was an Igbo man, the General Ironsi, and even Ironsi, who was eventually voluntarily given power by the politicians, was killed again. And that is how all this trouble we have started. Even this secession, when we went to Aburi in Ghana for peace conference, and at Aburi, we agreed on certain restructuring of Nigeria to make it easy for us, but it was violated. Certainly, anyone with conscience know that it is something that is bad and something that we've got to try and put right. And various political attempts were made to solve the problem, going even to Aburi meeting, the disagreement there. From Ojukwu, he says, on Aburi we stand. And I say, from Aburi you will fall. So that was probably the beginning. But the Civil War, unfortunately, had to happen as a result of breakdown of that Aburi agreement. So this is how we talk about secession. Young Igbos are talking about secession. They are serious about it. They are serious because they don't see future for themselves in Nigeria. They don't see any future. They think in politics, they don't have a future. They think in business, they don't have a future. But we, the older ones, have been begging them.
ka nrisiri echiatala m azụ ihe m ji si ka m nọrọ n'ihu unu rie ya bụ ọkpa ka unu fụ ka m si rie ya bụ unu mara nwere ndị ofe obi ka nkụ ha nwere ike nọrọ ebe ha na-anọ ugbu a unu ma na-achọkọta ihe a na-agwa nwa mara mma afụrọ asị ya ga-akụrụ mmiri saa ahụ ha nwere ike na ebe ahụ ugbu a na-asị ịdịkwasha n'ọya nwa ọkpa o ji emega ihe a ọ nwere ike bụrụ boro post ya mechaa onye nwe ya bịa eburu ya ka m ji esi ka m nọ n'ihu unu rie ya richaa ya rachasịa mkpụrụ aka ka unu hụ na ọ dịghị onye nwe ya ka m risiri ya bụ ihe unu ekiriekwala ihe gosiri unu anụna n'ọnụ Chief Emmanuel Iwuanyawu President General Ọhaneze ndị Igbo ọkwụ na nna ya okwu ọkwụ na afụgo na ihe niile a na-eme Igbo ha amacha unu anụkwala n'ọnụ ọbụla dị Pastor Tunde Bakari nọ n'ọnụ Mike Ozekome na ihe banyere ebubo ụgha eboro ndị Igbo unu nụkwara n'ọnụ nwa amadi nke ọzọ bụ Gowon na ọ bụ ya nwatere ofe nkịta jiri akwa agba ihe niile aha siri mgbe aha na ọ bụ ya nwanyụrụ ya mana imerime ndị mmadụ na-amaghị abịa sị na ọ bụ Ojukwu ka o si n'aka onye ndu Nnamdi Kanu emetụkwala okwu aha aka na mbụ tata ọ na-anụkwala ya n'ọnụ ya ọ dị mma ka unu kirisiri ihe ndị a niile onye ọbụla were irezie ire ya ugbu a gụọ eze ya ọnụ onye ọbụla gbarazie ma ihe onye ndu dọga maọbụ ihe kwesịrị ekwesị maọbụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ka ị kirichaziri ọnọkọ a bụ gwa m okwu na Ogene TV ntaa biko gbaa mbọ tụsara m ya bụ ozi shia ya ka imerime ụmụafọ Igbo ndị ọzọ nwekwa n'ike wee fụ ya na ntị ata gị ọ na-ewe ntị iwe ya bụkwa na tata bụ izi ikiri chanel a maọbụ ọnọkọ a biko gbaa mbọ metụrụ m aka ebe ahụ edere sọskraịb ka ị sọskraịb ọ na chanel a ka ọ dịkwana ka nwoke na nwaanyị na-eme ihe ka m si ebe a na-apụgbu onwe ihe ọzọ ịchọ ka mara gị karịa ikekwe ịchọrọ isi n'ọnọkọ a wee gbasaa ozi maọbụ kwado ọnọkọ a n'ụzọ abụla ụzọ etu ọbụla o si meta gị n'obi kpọọ akara ekwentị a ị na-ahụ n'ekwentị gị ka mara gị karịa ka a gwa gị ihe a ga-eme ji ka ọ bụrụ tara atala m ụkwa jee eze ka ebe arịrị nwụrụ bụrụzi ala ili ya ana m asị unu ka emesịa Ejirimara ndị Igbo